Stell dir das Vor. Du bist mit einer wunderschönen Frau zusammen. Intelligent, lustig, alle Männer schauen ihr nach. Du behandelst sie wie ein Königin. Pfeffnest ihr jede Schreibst ihr jeden Morgen zu Nachrichten. Respektierst jede einzelne ihrer Grenzen. Du bist der perfekt Gentleman. Aber hier ist, was hinter den Kulissen passiert. Sie wird klar. Distanzierter. Bis sie dir eins Tag sagt, ich sehe dich als Freund. Du stehst da, völlig verwirrt. Was zum Teufel hast du falsch gemacht? Was, wenn ich dir sage, dass Respekt einfach nicht nur falsch ist, sondern komplett rückwärts? Was, wenn ich dir sage, dass genau das, was dich zu einem guten Mann macht, dich für sie sexuell unattraktiv macht? Millionen von Manieren erleben das gerade. Sie sind höflich, respektvoll, behandeln Frauen gut. Und ihr zerstört ihr Beziehungen. Ich habe dieses Muster tausendmal beobachtet. Gleich Situation, gleich Fehler, gleiches Vernichtens Ergebnis. Heute werde ich dir genau sagen, warum Respekt Verlangen Anziehung tät. Aber ich muss dich warnen. Was du gleich lernen wirst, wird sehr streng, was man dir aber Beziehungen beigebracht hat. Das ist die brutal Wahrheit aber weibliche Psychologie. Pass genau auf. Hier ist die Wahrheit, die meisten deutschen Männer nicht akzeptieren wollen. Für eine Frau, dich wirklich zu begehren, zu lieben und dir treu zu bleiben, darf sie sich niemals zu 100% sicher in deiner Zuneigung fühlen. Das ist nicht meine Meinung. Das ist keine Theorie. Ich habe das tausendmal beobachtet, aber Kulturen hinweg, aber Jahrzehnte. Gleiches Muster, gleiches Ergebnis, verschieden Gesichter. Siehst du, deutsche Männer wurden darauf programmiert zu glauben, dass Respekt einfach Anziehung schafft. Die Gesellschaft sagt dir, sei höflich, sei ein Gentleman. Respektiere ihr Grenzen. Die Mutter hat dir beigebracht, Frauen wie Königinen zu behandeln. Jeder verdammt Film sieht dir den netten Mann, der am Ende das Mädchen bekommt. Aber hier ist, was in der Realität passiert. Je mehr du zeigst, dass du sie respektierst, desto weniger respektiert sie dich. Lass mich dir sagen, wie das aussieht. Ich habe einen erfolgreichen Ingenieur aus München beobachtet. Guter Job bei BMW, gepflegt, höflich, 6,000 Euro im Monat. Hat 10 Freunde wie ein Königin behandelt. Respektiert jede ihrer Grenzen. War immer verfügbar. Nach 3 Monaten war sie kalt. Nach 6 Monaten war sie weg. Sie sagt, du bist so nett. Vergleich das mit einem Mann. Kellner in Berlin, W.G. Zimmer, keine große Karriere. Aber war unberechenbar. Manchmal liebevoll, manchmal drei Tage nicht erreichbar. Sie wusste nie, wo sie stand, fragt nie Erlaubnis. Sie wurde besessen von ihm. Text 2 Uhr morgens. Ständig checkt sie, ob online war. Der Unterschied? Einer sieht bedürftig, der andere sieht voll. Und deshalb hast du Problem gehabt. Nicht weil du schwach bist, nicht weil du nicht gottschänig bist, sondern weil die Gesellschaft dir ein Gefechtsregelwerk gegeben hat. Sie haben dich von Tag 1 auf Scheitern programmiert. Aber hier wird es gefährlich. Die meisten Männer verdoppeln diese Verhaltensweisen. Es wird nicht funktionieren, weil du gegen ihre Biologie kämpfst. Siehst du, was wirklich passiert, wenn du Respekt einforderst? Ihr Gehirn interpretiert das als schwach, nicht bewusst. Das ist alte Programmierung, Überlebensinstinkt. Wenn du ihr Zustimmung bittest, signalisierst du ihrem Unterbewusstsein, dass du keine anderen Optionen hast. Und wenn du keine Optionen hast, musst du von niedrigem Wert sein. Hier ist die Psychologie dahinter. Frauen sind biologisch darauf programmiert, nach ihrem ihrem Wert als ihrem eigenen zu setzen. Innerhalb von Sekunden
Nachdem sie dich getroffen hat sie dich in ein von zwei Kategorien einordnet. Aber mir oder unter mir. Wenn sie dich als aber wahrnimmt, beginnt Anziehung. Wenn sie dich als unter wahrnimmt, wird keine Mensch in Leistungen Meinungen dürren. Lass mich dir ein Beispiel geben. Zwei Typen in einer Bar in Hamburg. Erster Tipp, Anzug, kauft dieser Frau ständig Drinks. Lacht aber Ales, stimmt jeder Meinung zu. Sie war hifflich, aber eisig. Zweiter Tipp, Jeans und T-Shirt. Matcht einen witzigen Kommentar, sah sie nicht mal und ging zurück zu seinem Gespräch. Sie verbracht den Rest des Abends damit, seine Aufmerksamkeit zu bekommen. Die Energie, das ist Ales. Das Gesamtverhalten des ersten Tipps schrie, bit validier mich. Das Verhalten des zweiten sagt, mir geht es gut, mit oder ohne dich. Und die Sicherheit ist magnetisch. Aber hier ist der Ziel, und dir niemand aber all das sagt. Das ist kein Spielchen. Das geht nicht darum, ein Arschloch zu sein. Es geht echt voll Menalitet. Und die meisten Männer haben sie nicht, weil die Gesellschaft sie zerstört hat. Von dem Moment an, als du geboren wurdest du darauf programmiert, weibliche Bestkeigung zu suchen. Dein Mutter lobt dich davor, ein braver Jung zu sein. Dein Lehrerinnen belohnten dich fürs Höflichsein. Jeder Disney-Film sieht den netten Kerl, der am Ende gewinnt. Also hast du das verinnerlicht. Du glaubst, dass das Beweisen deines Worts sie dazu bringen wird, dich zu wollen. Aber Evolution interessiert sich nicht für das, was man dir beigebracht hat. Biologie sagt noch etwas völlig anderem. Sie stellt unbewusst Fragen. Kennt dieser Mann seinen eigenen Wert? Sagt meins Estimen? Braucht mich, an sich vollständig zu fühlen? Innerhalb von Sekunden hat sie dich beurteilt. Und hier werden Männer zerstört. Sie denken, ich werde einfach erfolgreicher sein. Also arbeiten sie 80 Stunden die Woche, kaufen das Auto, bekommen die Beförderung. Und sie ist immer noch nicht interessiert. Tatsächlich ist sie weniger interessiert, weil du so hart versuchst. Dein Anstrengung hat deine Verzweiflung offenbart. Willst du wissen, was wirklich faszinierend ist? Je mehr du gibst, desto weniger schätzt sie es. Das ist nicht Undankbarkeit. Das ist Psychologie. Menschen schätzen das, wofür sie arbeiten müssen. Was leicht zu bekommen ist, hat keinen Wert. Du machst dich so leicht verfügbar. Also wird dein Wert in ihren Augen gleich null. Lass mich dir sagen, was wirklich in ihrem Kopf passiert. Das Szenario. Du fragst sie, wo möchtest du essen? Sie sagt, the first mir egal. Du sagst, nein, sag mir, was du willst, ich respektiere den Wunsch. In deinem Kopf bist du rücksichtsvoll. In ihrem Kopf bist du unentschlossen. Sie wollt, dass du ein verdammt Entscheidung triffst. Oder sie testet dich, sagt etwas Respektloses. Du lässt es dir geschehen, weil du sie nicht verweigern willst. In deinem Kopf bist du reif. In ihrem Kopf bist du ein Vorabtreter. Sie wollt, dass du Grenzen setzt. Siehst du das Muster? Jedes Mal, wenn du Zustimmung sagst, rechnet ihr gern automatisch deinen Wert nach unten. Sie matcht das nicht bewusst. Sie kann dir nicht mal sagen, warum sie das Interesse verliert. Sie fühlt dies einfach. Du fühlst dich nicht mehr richtig an. Aber hier wird es wirklich brutal. Die Eigenschaften, die dich zu einem guten Mann machen, zu einem guten Ehemann, zu einem guten Vater, das sind genau die Eigenschaften, die sie am Anfang obturnen. Stabilität, Vorhersbarkeit, Zuverlässigkeit, Respekt. Das sind Beziehungseigenschaften, keine Anziehungseigenschaften. Denk darüber nach wie über einen Job. Wenn ein Arbeitgeber dich verzweifelt einstellen will, dir den Job hinterherwirft,
Ständig sein Bedingungen verbessert. Was denkst du? Das niemand sonst diesen Job will. Aber wenn ein Arbeiter schwer zu bekommen ist, dich durch mehrere Runden schickt, hohe Standards hat, das muss ein guter Job sein. Alle wollen gleich Psychology. Ender Situation. Ich habe das in jeder Kultur beobachtet. Deutschland, Amerika, Brasilien, Japan. Überall dasselbe Muster. Frauen sagen, sie wollen einen netten Mann. Dann gehen sie nach Haus mit dem unberechenbaren Tipp. An der Allee steht der Vorwort. Aber ich habe alles richtig gemacht. Genau, das war den Fehler. Hier ist, wo die meisten Männer komplett versagen. Sie verstehen nicht den Unterschied zwischen dem, was Frauen sagen, dass sie wollen, und dem, worauf sie tatsächlich reagieren. Sie sagt, ich will einen respektvollen Mann. Was sie meint, ich will einen Mann, der mich respektiert, aber sich von mir nicht als Jeffelin lässt. Siehst du den Unterschied? Subtle, aber massiv. Und du hattest keine Ahnung. Niemand hat dir das gesagt. Den Vater nicht. Den Freund nicht. Die Gesellschaft definitiv nicht. Sie haben dich mit falschen Informationen gefüttert und dann zugeschaut, wie du gescheitert bist. Weißt du, was mich in all dem wirklich worden matcht? Die Gesellschaft fordert die Zerstörung aktiv. Jede Frauenzeitschrift sagt ihr, du bist ein Königin. Du verdienst die Welt. Mach keinen Kompromiss. Jeder Instagram-Post validiert ihr narzisstisches Verhalten. Jede ihrer Freundinnen ermietet sie, dich fallen zu lassen, wenn du nicht perfekt bist. Cosmopolitan, Brigitte, all these Magazine. Sie pumpen Frauen voll mit toxischer Ideologie. Du verdienst einen Mann, der solches Figuren verdient, 2 Meter groß ist, aussieht wie ein Model, dich wie ein Königin behandelt, aber auch dominant ist, aber auch sensibel, aber auch mysterious. Es ist ein Unglücks-Checklist. Entworfen, sie unglücklich zu halten, weil unglückliche Frauen mehr Zeitschriften kaufen. Und dann haben sie die Frechheit, dir die Schuld zu geben. Du bist nicht Mann-Janet, du merkst nicht Janet. Du musst härter arbeiten. Sie pumpen dich voll mit Schuldgefühlen. Wenn sie ihr urteilen, sie ist perfekt, wie sie ist. Siehst du das Spiel? Sie profitieren von ihrem Konflikt. Dating-Apps verdienen Milliarden. Beziehungscoaches verdienen Millionen. Therapeuten sind ausgebucht auf Monet. Das System will nicht, dass glücklich seid. Das System will, dass verzweifelt seid. Verzweifelt Menschen geben Geld aus. Ich habe dieses Muster gut Männer sehr streng sehen. Einen Arzt aus Frankfurt, 38 Jahre alt. Medizinstudium, Facharztausbildung, Hygienpraxis. Haus gekauft, war true, respektvoll. Seine Frau ließ sich nach 12 Jahren scheiden, weil sie sich nicht mehr aufgeregt fühlt. Sie wollte den Kick zurück. Sie ist jetzt auf Tinder, postet Bikenabeiler MIT 40, dat it typen 10 Jahre jünger. Ist im Boden zerstört. Zalt unterhalt. Sieht sein Kinder jedes zweit Wochenende. Oder ein Lehrer aus Kental, 32, solches Jahr Beziehung. Behandelt sie wie ein Prinzessin. Sie betragen mit einem Typen, der bei seinen Eltern want an arbeitslos ist. Sie sagt, hat mich lebendig gefühlt lassen. Der Lehrer war zu sicher, zu vorhersehbar. Das ist Code für, hat mich nie unsicher gemacht. Schau dir Deutsch Statistiken an. 40% der Ehen enden in Scheidung. Reicht die meisten ein? Frauen. 70%. Sie verlassen dich. Nicht, weil du sie betrogen hast. Nicht, weil du gutmütig warst. Sondern weil sie sich nicht mehr fühlt, wie am Anfang. Und jedes einzelne profitiert das System. Sie wollen nicht, dass du dies Wahrheit kennst.
Sie wollen nicht, dass sie versteht, wie ihr Biologie funktioniert. Weil wenn ihr beide aufwacht, werdet ihr aufhören zu spielen. Ihr Dating-Apps nicht mehr nutzen. Ihr Coaching-Programm ignorieren. Ihr Selbsthilfebucher im Riegel lassen. Also futtern sie euch beide weiter in mein Gift. Dir sagen sie, sei netter, respektvoller, Arbeit hörter, werden mehr, sei interessanter, lustiger, spontaner, stabler. Ein Mann sein ist unglitsch Jordan, weil die Anforderungen sich widersprechen. Sei dominant, aber respektvoll. Sei mysteriös, aber offen. Sei unabhängig, aber engagiert. Is ist entworfen, damit du scheiterst. Ihr sagen sie, du verdienst Perfektion. Lass dich nie nieder. Muss sich den Lieb verdienen. Du bist die Beaut. Ist der Geiger. Sie pumpen sie voll mit narzisstischem Unsinn, der sie vergeht echt Beziehungen an Fig matcht. Aber hier ist, was sie keinem von euch sagen. Das Spiel ist manipuliert. Die Regeln werden gemacht, damit du verlierst. Modern Dating-Kultur hat Frauen unendlich Optionen gegeben, an Manieren unendlich Konkurrenz. Sie swiped durch 100 Typen am Tag. Du kommst mehr Aufmerksamkeit gegen 1000 andere. Und hier ist die kranke Ironie. Je mehr Optionen sie hat, desto unglücklicher wird sie. Es gibt immer jemanden besseren, nur einen Swipe entfernt. Jemand Gräser, reicher, lustiger. Also sabotiert sie jede Beziehung, sagt Notchfellern, rechtfertigt verlassen. Die Gesellschaft hat eine Generation von Frauen geschaffen, die unfähig sind, zufrieden zu sein. Und dann geben sie dir die Schuld. Du bist das Problem. Nicht das System, das sie verdorben hat. Lass mich dir sagen, wie das eskaliert. Phase 1. Sie trifft dich, findet dich interessant. Du bist anders. Phase 2. Du behandelst sie gut, zeigst Respekt, baust Vertrauen auf. Du bist zuverlässig. Phase 3. Sie fängt an sich gelangweilt zu fühlen. Wo ist die Aufregung? Wo ist das Drama? Phase 4. Sie testet dich. Respektloses Verhalten. Spät antworten. Wenn ander Manner. Sie will sehen, ob du reagierst. Phase 5. Du versuchst härter, sie glücklich zu machen. Mehr Aufmerksamkeit. Mehr Geschenk. Was ihr Anziehung weiter tät. Phase 6. Sie ist emotional bereits weg. Bleibt vielleicht physisch noch, aus Bequemlichkeit, aus finanziellen Gründen. Aber emotional? Schon längst gegangen. Phase 7. Sie verlässt dich. Oder betrügt dich. Dann verlässt sie dich. Nächster Mann. Gleicher Zyklus. Und das krank? Sie kann dir nicht mal sagen warum. Es fällt sich nicht mehr richtig in. Die Chemie war weg. Eils Luggen. Die Wahrheit. Den Verzweiflung hat sie abgeändert. Den Verfügbarkeit hat dich entwertet. Den Respekt hat dich schwach erscheinen lassen. Siehst du, was in ihrem Kopf passiert? Ihr Gehirn denkt, wenn so leicht zu haben ist, kann nicht viel wert sein. Wert will Männer haben Optionen. Wert will Männer sind bestätigt. Wert will Männer jagen nicht. Das ist keine bewusste Entscheidung. Das ist Instinkt. 200.000 Jahr Evolution. Und hier ist der Ziel, der dich wurden matcht. Das ist nicht ihr Schuld. Sie wurde so programmiert. Das ist nicht mal din Schuld. Du hast getan, was man dir gesagt hat. Das ist Evolution. Das ist Biology. 200.000 Jahr menschlicher Programmierung. In der Steinzeit mussten Frauen den stärksten, feigsten Mann wählen, zu überleben. Der Tipp, der mehr Aufmerksamkeit bettelt, war der Tipp, der von anderen Frauen abgelehnt wurde. Der Tipp, der bestätigt war, der Optionen hat, das war der Anführer, der Jäger, der Krieger. Ihr Biologie hat sich nicht aktualisiert.
Sie lebt 2025. Arbeitet in einem Büro. Bestelt auf Lieferando. Aber gern denkt. Es ist 50.00 ACHR. Also reagiert sie auf dieselben Signal. Procents signalisiert Fall. Abwesenheit schafft Sehnsucht. Verfügbarkeit senkt den Wert. Und niemand sagt dir das. Niemand erklärt dir, dass du gegen ihr Steinzeit-Programmering kommst, wenn du versuchst, ein moderner, zivilisierter Mann zu sein. Sie bestrafen dich dafür, dass du entwickelt bist. Sie belohnen primitives Verhalten. Lass mich das kristallklar machen. Du kannst eine Frau nicht glücklich machen, die entschlossen ist, unglücklich zu sein. Du kannst ein Spiel nicht gewinnen, das von Anfang an manipuliert ist. Die Regeln ändern sich ständig. Was sie dir sagt, dass sie will, ist nicht das, worauf sie reagiert. Wenn du weiter nach ihren Regeln spielst, wirst du weiter ihr Ergebnis bekommen. Das ist es, was ich über Jahrtausend beobachtet habe. Die Männer, die dies Prinzipien verstehen und sich mit der Realität ausrichten, schaffen leidenschaftlich, hingebungsvoll Beziehungen. Die Männer, die weiter extern Bestätigung jagen, die weiter versichern, sich in Anziehung hinein zu nett sein, enden allein, verwirrt und gebrochen. Also, was merkst du mit diesen Informationen? Suchst aber prüf den Verhalten radikal. Schau dir die letzten 3 Monate. Wie oft hast du ihr Bestgeigen gesagt? Wie oft hast du nachgegeben, wenn du hättest standhalten sollen? Wie oft hast du dich entschuldigt für Dinge, die keine Entschuldigung brauchten? HR auf, in jeder Interaktion ihr Bestgeigen zu suchen. HR auf, denen Wert zu beweisen. Keine übermütigen Technikkritiken mehr. Nicht mehr innerhalb von Sekunden antworten. Nicht mehr ständig fragen, ob sie glücklich ist. Nicht mehr dich andern, ihr zu gefallen. Jedes Mal, wenn du das tust, sinkst du in ihr Wahrnehmung. Dan entwickelt echt voll Mentalität. Nicht indem du mehrere Frauen hast. Nicht indem du sie betrügst oder respektlos behandelst. Sondern indem du ein Leben aufbaust, aber dass du dich wirklich fühlst, mit oder ohne sie. Du musst ergebnisunabhängig werden. Du bist in Ordnung, wenn sie geht. Du bist in Ordnung, wenn sie bleibt. Ihr Verhalten beeinflusst deinen inneren Zustand nicht. Du bist wie ein Fels. Die Wellen kommen und gehen, aber der Fels bewegt sich nicht. Das ist schwer für Deutschmänner, weil Juke beigebracht wurde, Heil zu kontrollieren. Ordnung, Struktur, Effizienz. Aber du kannst sie nicht kontrollieren. Du kannst ihr Gefühl nicht kontrollieren. Du kannst nur dich selbst kontrollieren. Also konzentriere dich darauf. Baue den Mission auf. Den Ziel, den Leidenschaften, den Freundschaften, den Business, den Fitness. Mach sie zu einem Teil deines Lebens, nicht zu deinem ganzen Leben. Unschläglich wirst du, dass dies keine Manipulation ist. Das ist Ausrichtung mit der Realität. Du spielst keine Spielchen. Du wirst die Art von Mann, die natürlich qualitativ hochwertig Frauen ansieht. Der Unterschied ist massiv. Spielchen sind berechnend und temporär. Du tust Dinge, eine Reaktion zu bekommen. Transformation ist authentisch und permanent. Du bist einfach dieser Mann. Hier ist die unbequeme Wahrheit, die finale Wahrheit. Du kannst dich nicht in Anziehung hinein respektieren. Du kannst dich nicht in Verlangen hinein nett sein. Du kannst ihr Biologie nicht mit Logik überzeugen. Entweder elgest du die richtigen Instinkten heraus, oder du tust es nicht. Und wenn du es nicht tust, wird keine Menschen blumen, Abendessen oder Respekt, das ändern. Die Wahl liegt bei dir. Du kannst weiter tun, was du getan hast, und dich wundern, warum sich nichts ändert. Die gleichen Verhaltensweisen, die gleichen Ergebnis, die gleiche Frustration. Oder du kannst dies unbequemen Wahrheiten akzeptieren
und empfangen, das Leben zu erschaffen, das du tatsächlich willst. Du kannst weiter die Bestätigung von Frauen suchen, die dich nicht respektieren, die dich für selbstverständlich halten. Oder du kannst anfangen, dich selbst zu respektieren und nur Frauen in dein Leben lassen, die das Privileg verdienen, dort zu sein, weil es ein Privileg ist. Nicht ein Recht. Sag nicht, ich heit dich nicht irrt.